Welcome back to Sakshi Money Mantra. Munduga business briefs chuddam, then we'll take the insight from our business consultant Karunya Rao. So investors ku bhari shock ichindi IT దిగ్గజం Infosys. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయ వృద్ధి అంచనాల్ని అనూహ్యంగా తగ్గించింది. గతంలో ప్రకటించిన 4 నుంచి 7% వృద్ధి అంచనాలకు భిన్నంగా ఆదాయ వృద్ధి 1 నుంచి 3.5%కే పరిమితం అవుతుందని హెచ్చరించింది. ఇక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వేరుపడిన జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కు స్టాక్ మార్కెట్ దాదాపు 1,66,000 కోట్ల విలువను ఆపాదించింది. ఆర్ఐఎల్ షేర్ క్రితం రోజు 2,841.85 వద్ద తాజాగా 2,580 దగ్గర క్లోజ్ అవడంతో ఈ రెంటికి కూడా డిఫరెన్స్ 261.85 జేఎఫ్ఎస్ఎల్ షేర్ ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువగా పరిగణించినట్లయింది. ఇక టాటా సన్స్ ఆధీనంలోకి ఎయిర్ ఇండియా తన సేవల విస్తరణ దిశగా ఒడివడిగా అడుగులేస్తోంది. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించే క్రమంలో తన విమానాలన్నింటికీ అమెరికా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఇంజన్ల తయారీ సంస్థ సిఎఫ్ఎం ఇంటర్నేషనల్ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇక బంగారం ధరలు చూద్దాం. గోల్డ్ రేట్స్ విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్స్ 10 గ్రామ్స్ గాను 55,700 రూపాయలు ఉంది. 24 క్యారెట్స్ 10 గ్రామ్స్కి 60,750 రూపాయలు. ఇక విజయవాడ చూసుకుంటే 22 క్యారెట్ల బంగారం 55,700 రూపాయలు ఉన్నాయి. అలాగే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 60,750 రూపాయలుగా ఉంది. ఇక నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ ఈ ఇన్సైట్ అంతా కూడా కారుణ్య ఇస్తారు. కారుణ్య, సో సెన్సెక్స్ soars 10,000 points in 4 months from years low. Yeah. దాట్స్ రైట్. కానీ రోజు మేము మాట్లాడుతున్నాము, రోజు పొద్దున్న మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యేసరికి రికార్డ్ హై ఏమో మేము హిట్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇవాళ అది అవ్వలేదు. నిఫ్టీ ఏమో 19,800 పై జస్ట్ ట్రేడ్ చేస్తోంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఇవాళ మేము కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్ కట్ చూస్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ 175 పాయింట్స్ డౌన్ ఫర్ ద బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్. సెన్సెక్స్ కూడా రెడ్ లో ఓపెన్ అయింది. అండ్ దిస్ ఇస్ డిస్పైట్ గుడ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ వాల్ స్ట్రీట్. వాల్ స్ట్రీట్ లో మేము చాలా మంచి లాభాలు చూసాము. రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చాయి. టెస్లా లాంటి కంపెనీస్ స్టాక్ ప్రైస్ కూడా బాగా పెరిగింది నిన్న. అండ్ దాని వల్లే మేము చూసాం ఓవరాల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బాగుండేది. కానీ ఏషియా మార్కెట్స్ వల్ల మేము కొంచెం డిప్ చూస్తున్నాం ఈ రోజు. ఏషియాలో జపాన్ సిపిఐ నంబర్స్ వచ్చాయి విచ్ వర్ బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో దాని వల్ల ద country's core inflation rate for Japan came in at 3.3%. It was in line with what Street had expected. Kani it's not a good number nevertheless. So dani valla Asia markets emo our numbers process chesnayi, our numbers digest chesnayi, and dan valla our rub off emo India markets ki finally ayindi. Ippadi varaku మేము ఆ ట్రెండ్ బక్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇవాళ ఫైనలీ our markets have succumbed and they are in line with Asia Pacific pack. అండ్ వీక్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం 19,991 వరకు వెళ్ళాం మేము ఎస్టర్డే. జస్ట్ 9 points అవే ఫ్రమ్ 20,000. సో ఆ లెవెల్ ఏమో చాలా ఇంపార్టెంట్ సైకలాజికలీ అండ్ టెక్నికలీ. కానీ అది బ్రీచ్ అవడానికి పర్హాప్స్ కొంచెం ఇంకా టైం పడుతుంది. రైట్ నౌ we're trading with a cut of more than 150 points for the Nifty. Yeah, like you said, Standard & Poor 500 నాస్డాక్ కూడా పడినట్టుగా చూస్తున్నాం నిన్న. కానీ నాస్డాక్ పడింది, కానీ డౌ S&P వాజ్ స్టడీ. సో దట్స్ that shouldn't be a concern. ఎందుకంటే రైట్ నౌ వీఆర్ మోర్ రియాక్టింగ్ టు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏషియా పసిఫిక్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ఫ్లోస్ కూడా మాకు వస్తున్నాయి. సిగ్నిఫికెంట్ కంపెనీస్, నిఫ్టీ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ వైపు నుంచి. సో అది ఇప్పుడు మాకు పెద్ద డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్ రైట్ నౌ. ఓకే, అండ్ వాట్స్ ద వెర్డిక్ట్ ఆన్ Infosys and HUL? That's a big headlines ఇవాళ. Actually, Infosys is a little alarming because if we look at the numbers, not very surprising. Endukante, like I said, we were expecting a weak set from the IT sector. Yeah. On a sequential basis, 3% down అయింది. కానీ the big headline here, revenue anta as per estimate ఉండేది, dollar revenues and even revenue in the rupee terms. కానీ EBIT margin guidance వాళ్ళు రిటైన్ చేశారు 20 to 22% రేంజ్ లో. దాంట్లో ఏమీ చేంజ్ లేదు. బట్ వాళ్ళు రెవెన్యూ గైడెన్స్ చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా స్లాష్ చేశారు. దే స్లాష్డ్ ఇట్ టు 1 to 3.5%. ఎర్లియర్ వాళ్ళు రెవెన్యూ గైడెన్స్ ఇచ్చారు 4 to 7%. సిగ్నిఫికెంట్లీ వాళ్ళ గైడెన్స్ తగ్గించారు. సో దాని వల్ల కూడా మేము చూస్తున్నాం కొంచెం నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఐ జస్ట్ ఓపెన్ టు సీ హౌ Infosys has opened. Just give me a minute. Yeah, it's down 8%. And
8% cut on a blue chip company, and all because of cutting down the guidance and growth visibility. So దాని వల్ల మేము చూస్తున్నాం చాలా స్ట్రీట్ కూడా థమ్స్ డౌన్ ఇచ్చింది నంబర్స్ కి, రిపోర్ట్ కార్డ్ కి, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ గైడెన్స్ కి. సో ఐ వుడెంట్ సే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ దిస్ టైమ్ అరౌండ్. అండ్ ఈవెన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విజిబిలిటీ కొంచెం తగ్గింది గ్రోత్ ది. ఇప్పుడు మేము యూనిలీవర్, హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ ద నెక్స్ట్ కంపెనీ, ఇది నిఫ్టీ ఎర్నింగ్స్ నిన్న వచ్చాయి, ఇంపార్టెంట్ వన్స్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్. ఐ జస్ట్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ దాట్ as well for our viewers. రెవెన్యూలో 6% గ్రోత్ అయింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్. రెవెన్యూ 15,148 crores వచ్చింది. Profit kuda 8% ఇచ్చింది on a year on year basis. All the key segments, home care, beauty, personal care, foods and refreshment, అన్ని బాగా overall growth చూసాయి. EBITDA కూడా హెల్దీ 8.5% గ్రోత్ వచ్చింది. మార్జిన్ ఎక్స్పాన్షన్ బాగుండేది, 50 బేసిస్ పాయింట్స్ మార్జిన్ ఎక్స్పాన్షన్ వాళ్ళు చూసారు. కానీ వాల్యూమ్స్ కేమ్ ఇన్ బిలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బికాస్ స్ట్రీట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ గుడ్ హెల్దీ వాల్యూమ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అరౌండ్ 5 to 6%. కానీ హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ వాల్యూమ్ గ్రోత్ డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉండేది. 3% వాల్యూమ్ గ్రోత్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఫర్ ద క్వార్టర్ గాన్ బై. Perhaps that's why the stock is also looking a little weak right now at early trade. Okay, and what to expect from RIL numbers? ఇవాళ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు RIL నుంచి? Karunya? RIL is definitely going to hog the limelight today. Ninna, of course, మేము చూసాం demerger finally వాళ్ళది కంప్లీట్ అయింది. Demerged entity కూడా మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయింది. ఇవాళ వాళ్ళు ఎర్నింగ్స్ ఇస్తారు. ఎర్నింగ్స్ ఫోకాస్ట్ ఏమో Q1 కోసం మ్యూటెడ్ గానే ఉంది. కన్స్యూమర్ డిమాండ్, కన్స్యూమర్ గ్రోత్ స్టడీగా ఉండొచ్చు, కానీ O2C వాళ్ళది ఆయిల్ టు కెమికల్ బిజినెస్ విచ్ ఇస్ దేర్ మెయిన్ స్టే, అదేమో కొంచెం డిప్ చూసేట్లా ఉంది దిస్ టైమ్ అరౌండ్. సో ఇఫ్ వి లుక్ అట్ ద బ్లూంబర్గ్ కన్సెన్సస్ సర్వే, net sales are expected at 2.1 lakh crore rupees. Net profit is estimated at close to 17,000 crore rupees. EBITDA very marginal increase is expected this time around, 1%, ante flattish gaane undali on a sequential basis. So ekku difference me chuttaledu EBITDA lo. GRM's company officially declared chedu gross refining margins, kani analysts usually do have a certain expectation. So this time around వాళ్ళు expect చేస్తున్నారు that GRMs emo $11 per barrel ఉండొచ్చు for June quarter. So, but this compared to Q4, which was $13 per barrel. So, GRM lo kuda మేము sequential basis లో కొంచెం డ్రాప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అది కాక రీటైల్ రెవెన్యూ హెల్దీ 26% growth expected. Jio, which is the telecom business, we're expecting good ARPU. ARPU is average revenue per user. So, akkada kuda slightly higher growth expect చేస్తున్నాం. కానీ అదే లైక్ ఐ సెడ్ O2C business is likely to be a little muted comparatively, and అదేమో ఓవరాల్ కన్సాలిడేటెడ్ రిజల్ట్ మీద కొంచెం వే డౌన్ చేయొచ్చు the O2C chemical business. Now of course markets లో typically Reliance లాంటి కంపెనీ ఏమో AGM is something people watch out for. So next month వాళ్ళ AGM ఉంది. అప్పుడే వాళ్ళు ఎక్కువ వాల్యూ అన్లాకింగ్ ప్లాన్స్, ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ కామెంటరీ, బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళు టిపికలీ AGM లో అనౌన్స్ చేస్తారు. రిజల్ట్స్ ఆర్ యూజువలీ ప్లెయిన్ అండ్ సింపుల్, వెరీ క్లియర్ టు అండర్స్టాండ్. So let's see how it plays out. But yeah, this is what it is. We're expecting a muted set for the quarter gone by primarily because of oil to chemical business. Okay, so what are the other stocks and news? ఇవాళ న్యూస్ లో ఉన్న మిగతా స్టాక్స్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా కారుణ్య? న్యూస్ ఫ్లో వాళ్ళు అడిగితే ఎక్కువ న్యూస్ ఫ్లో రావట్లేదు. మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఎర్నింగ్స్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, వాచ్ అవుట్ ఫర్ HDFC Life, అనదర్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద బ్లూ చిప్ ఇండెక్స్. LIC కూడా నంబర్స్ ఇవాళ డిక్లేర్ చేయబోతోంది. JSW Steel, Ultratech Cement, వేదాంత, Paytm. So చాలా లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ టు వాచ్ అవుట్ ఫార్, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ కానీ బ్రాడర్ మార్కెట్స్ లో కూడా. ఇన్ఫాక్ట్ అశోక్ లేలెండ్, CMS, క్రెడిట్, గ్రామీన్, DLF, ఇవన్నీ కంపెనీస్ కూడా తన రిజల్ట్స్ ఇవాళ డిక్లేర్ చేయబోతున్నాయి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ బిజీ ఫ్రైడే ఫర్ ద మార్కెట్స్. లెట్స్ సీ హౌ ద నంబర్స్ ప్లే అవుట్. ఇప్పుడు మేము న్యూస్ బేస్డ్ గురించి మాట్లాడితే, లార్సన్ అండ్ టూబ్రో
board meeting on the next week 25th July ni వాళ్ళు buyback plan consider చేయబోతున్నారు. Dividend of course they will be declaring as well for FY24. కానీ అది కాక buyback plan will be in focus actually. So ahead of that మేము LNT లో కొంచెం యాక్షన్ చూడొచ్చు. Utkarsh Small Finance Bank new debut on the Lal Street, shares will be listing today. So I don't know, I mean the timing is not very good it seems, because ivala after all these sessions of glory and of uptick కొంచెం వీక్నెస్ చూపెడుతోంది మార్కెట్. కొంచెం రికవరీ అయింది ఓపెనింగ్ లాసెస్ నుంచి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే 19,800 లెవెల్స్ కి ఓపెన్ అయింది మార్కెట్, కానీ ఇప్పుడు వీఆర్ ఇంజింగ్ క్లోజ్ అగైన్ to 19,900 levels. So ilage trend naduste the markets soon can again make a comeback into the green. Kani right now 0.5% lower. So let's see how Utkarsh Small Finance's listing will be. Subscription numbers kuda positive gaane undevi because of optimistic market conditions. While final issue price emo 25 rupees per share undedi. So let's see people who got allotment in IPO ival chustam listing gains untayo ledo and ela untayi if at all. Right. So first, you started with banking and financial services kabatti I want your comment. HDFC's exit idi blessing ga marinda NBFCs kani HFCs kani? Do you want to add up something to that? I don't think we can call it an exit because business pretty much intact gaane undi. It's more of a marriage of two very big entities. So it's not really an exit. From one entity to other entity that we can say that, right? So it's yes, absolutely. And it's only grown bigger because exit has only happened in terms of stock market listing. So I don't think that changes because HDFC Bank is now bigger than ever before. So it has become a behemoth entity. So NBFCs ki HFCs ki help ayinda anedi my question. So another thing, Avara gets 20,000 crores funding from clean energy. Sorry, I Rural Electrification Corporation REC ki 20,000 కోట్లు ఫండింగ్ వచ్చిన విషయం చూస్తున్నాం మనం. సో అది దృష్టిలోకి వచ్చిందా కారుణ్య? నో. I mean REC funding for clean energy has been a big push for the government, and REC being a government entity of course is a big player as well in the energy space. So Avada Group emo 20,000 crore, I mean $2 billion kanna ekku funding clinch chesaru from REC. So good news. I mean good times ahead looks like. Avada Group gurinchi naku ekkuga detail lo teliyadu, kani REC does fund all these electrification projects. It is a big name, so if they have given that bigger grant, so must be something exciting to watch out for sure. Okay Karunya, thanks for your inputs. మళ్ళీ ఈవినింగ్ సో మార్కెట్స్ ఎలా క్లోజ్ అవుతున్నాయి అనేది మీ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. సో ఇది మార్నింగ్ సాక్షిస్ మనీ మంత్ర.